If I have to describe with one word this experience, I will say future, because there's a lot of things that could change probably the future of tech in this place. Starting from the Z1, which is an example of how creative people, builders, makers around the world could actually build real pieces, real things from their desk. The powerful aspect of this type of machine and this technology is the beginning for everyone to be able to start making. That maybe is the greatest things that someone could do. Start building, making, and bringing all the ideas to a physical shape. So I will definitely say that the Z1 is the device for everyone who wants to start to build. What I can say about this type of machine is that we're definitely going to move to aluminum part, metal parts, all the things that before we used to print in FDM. So definitely this will be a revolution for our rocket. Could be the start of a new type of things, ideas that can take shape in actual metal. Questo evento mi è piaciuto molto perché vi mette in contatto con tutte le persone, soprattutto esperti e molto più hacker rispetto al solito, con persone molto appassionate, quindi è veramente molto molto bello, mi è piaciuto un sacco. Invece apprezzo un sacco i prodotti di Makera perché rendono molto fattibile, diciamo, anche l'ingresso, perché molto spesso la fresatura CNC è complicata dal lato di proprio iniziare in questo mondo, e mi piace molto anche per il fatto che vi permette anche agli altri, chi sa già di fresatura, di avere un ottimo prodotto per iniziare a lavorare.